So abu na gaba shine slide. Shi wannan slide ɗin shortcut ɗinsa shine C. Idan in kana son ka sliding wannan note, that's ka yayyanka, ka rarraba wannan note ɗin. So shine amfanin shi wannan slide ɗin. So bari ku ji yanda yake sounding. Da that is it. So misali ba mu son wannan. Sorry. Yeah, already changed. Okay. Sun gluing ne. Sorry. Ina zuwa. Alright, let's get it out. Let's say, let me place the notes manually. Okay, for instance, let me slide this like this, like this, like this, like this. So, muna so mu cire wannan na tsakiya. Kun ga? Mun cire shi. Sai wannan. To ku ji. So, amfani shi slide ɗin kenan. So, idan kana son ka cire shi normal ko ka danna akan typing keyboard ɗinka ka cire ko kuma ka je jikin wannan pencil ɗin ka cire shi. Sannan mun yi maganan selector. In kana son ka highlighting ɗin note ɗin nan gaba ɗaya ko kuma kana son ka highlighting wannan shi kaɗai ko kuma particular note kake son ka highlighting, to shine amfaninsa. Shi kuma shortcut ɗin shi shine E. Idan kana son ka cire shi shine P. In kana son shi ka danna E, zai fito maka da wannan selector ɗin. So sai abu na gaba shine zoom. Zoom. Idan in ka danna, in ka clicking akan zoom ɗin, in ka taɓa, kun ga ya zoom in. In ka sake taɓawa ya buɗe. Zoom in, zoom out. So shi kuma shortcut ɗinsa shine Z akan typing keyboard ɗinka. Sannan in baka bukatan shi P, normal. In kana bukatan shi Z. So idan in ka san duk wa'innan shortcuts ɗin, ba zai zama maka da wahala manipulating aikinka a cikin piano roll ba. Abu na gaba shine playback. Shi wannan playback ɗin shine kamar kana son ka ji particular region ɗin note da ka buga. Misali, wannan na farko ɗin kawai kake son ka ji ko kuma wannan kake son ka ji. Instead of ka zo ka ɗauki playback ɗinka ka kawo shi nan. So kawai abin da za ka yi amfani da shi shine wannan playback ɗin. Kawai kana tattaɓawa. Shikenan. So shine amfaninsa. Shortcut ɗinsa shine Y. Sannan kuma kana son ka cire shine P ɗinmu as usual. So abu na gaba shine play pause pattern. Misali, in ka haka playing. In ka sake taɓawa zai pausing. So shine wannan amfaninsa. Piano roll. Wannan shine view ɗin abin da yake a patterns ɗinka. Akwai empty sample. Idan in muka buɗe wannan pattern ɗin, kun gani? Sample ɗin nan. Sannan kuma FL keys ɗinmu. So sannan a nan idan in muka shiga gashi. Shi ma a nan. So sampler. Sannan kuma muna da FL keys ɗinmu. So wannan zai iya taimaka maka ka navigating ko kuma ka viewing abin da yake a cikin channel rack ɗinka. Shine amfanin shi wannan. So wannan graph ɗin shine zai taimaka maka ka iya locating ɗin kick ɗinka. Is 4/4 beat. In kuka kirga based on grid ɗinka is 4/4 beat. Amma yanzu a wannan grid ɗin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So is 12. Amma a normal idan in na kawo shi haka zai bamu, kunga, only 4 zai bamu. 4 beats zai bamu. Sorry. Na placing bari in yanke wannan saboda ya zauna mana daidai beats din. 1, 2, 3, 4 zuwa wannan bakin layin. Idan in ka ƙara wani 4 kuma 1, 2, 3, 4. So muna da nawa kenan 8 beats ɗinmu. In muna son mu ƙara kuma
8, 9, 10, 11, 12. This is our 12 beat. So wannan shine amfanin wannan graphs ɗin nan da muke gani. So it helps us to understand the grid ɗan kiɗan da muke bugawa. A nan za mu tsaya a wannan episode ɗinmu na piano roll. Idan in kana da tambaya ko kina da tambaya, kar ku manta akwai comment section a ƙasa. So sai ku rubuta tambayanku a ciki.